Wo ich so drüber nachdenke, habe ich gestern überhaupt was gegessen? Ja, meine Gedanken sind immer noch größtenteils weg. Tatsächlich habe ich gar keine Ahnung, wie lange ich überhaupt geschlafen habe. Und dieses Königreich sieht nicht so aus, wie es ausgesehen hat, als ich das erste Mal hier war. So leer hat es eigentlich nicht ausgesehen. Hartys aggressive Taktik, anliegende Königreiche zu überfallen, hat ihren Ruf zerstört. Was bedeutet, dass sie sehr wenige Verbündete hatten. Storfil, Gowen, Rizari und Tuora. Aber trotzdem, welche Armee ist schon in der Lage, ein ganzes Königreich einfach in Luft auflösen zu lassen? Ich zittere nur bei dem Gedanken, was für eine Art von Power hier mit im Spiel war. Ich frage mich, was passiert ist. Sag mir, wohin sind meine Gedanken, wohin sind meine Erinnerungen verschwunden? Das ist eine gute Frage. Kann ich nochmal zurückgehen? Ja, ich kann nochmal zurückgehen, um das Item zu holen. So greedy bin ich dann jetzt auch. Dankeschön. 500 Eni. Das wird dann vielleicht die Währung sein. Ich frage mich, wann der erste Kampf kommt. Oder ob hier überhaupt irgendwelche Monster sind. Was ist denn bei dem los? Did someone scream just now? Where did it come from? Where are you? Please, answer me! Was denn hier? Checkpoint oder sowas? Was bist du denn? Was zum Geier bist du? Oh no! Someone's being attacked by a monster. I have to help somehow. But do I even know how to fight? He'll be fine. That's what muscle memory's for, right? I'm sure I'll get the hang of it. Ready for battle. Drücke den Y-Knopf. Ja, ich habe keinen Y-Knopf. Also ich habe doch einen Y-Knopf, aber das wird nicht der gleiche sein. Du kannst maximal 3 Angriffe gleichzeitig hintereinander benutzen. Wenn du nicht jeden Command selber eintippen willst, dann drücke den A-Knopf, um die letzte ausgeführte Attacke nochmal auszuführen. Wenn du 3 normale Attacken in einen Zug ausführst, dann wird eine dann wird eine Knockback-Attacke kommen, die den Gegner nach hinten stößt. Diese Attacke zu benutzen, um Distanz zwischen den Gegner und dich zu packen. Diese Attacke sollte man benutzen, um Distanz zwischen sich und den Gegner zu packen und zu verhindern, dass Gegner dich angreifen können. Ich muss erstmal noch das Kampfsystem gerne erstmal noch so generell lernen. Okay, es ist rundenbasiert, ja. Das ist in Ordnung. Kann ich hier irgendwie die Kamera so ein bisschen... Ja, okay, ich kann die Kamera auch ohne Probleme so ein bisschen drehen. Das ist leider invertiert, was ein bisschen räudig ist. Die Garden, also kann ich die nicht angreifen, oder was? Kann ich... Ach, ich muss da selber dann hinlaufen. LOL, okay. Da sehen wir... LOL, die können gegen den Border... Die können gegen den Border von der Welt geschleudert werden und kriegen dann nochmal Damage. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Warum sind es gleich so sehr viele Gegner? So, du kriegst aufs Maul und bam und bam und bam. Alter, die können so richtig... Die Gegner können so gegeneinander und voneinander wegbouncen. Also das ist ja nice. Das habe ich ja noch nie in irgendeinem Spiel gesehen. Das ist innovativ as fuck. Das finde ich sehr, sehr awesome. Das gefällt mir bis jetzt sehr gut. Das ist auch irgendwie so eine Mischung aus, von wegen, ich kann hier frei rumlaufen. Ich kann auf dem Battlefield mich frei bewegen, aber sobald ich eine Attacke mache, ist es dann wieder rundenbasiert sozusagen. Das ist nice. Holy shit. Die Gegner sind am Anfang nicht so krass. Ich meine, ich spiele auch nur normal, in Anführungszeichen. So, jetzt stirbt's aber. Ich habe quasi noch einen 4. Hit. Ich habe dann quasi noch einen 4. und einen 5. Hit, wenn ich normal angreife. Was echt nice ist. Gut, XP
Eni Bugfix-Bonus. Da weiß ich nicht, was das heißt. Have I gotten stronger? Und ein Level-Up. I managed to kill it. Are you all right? A little bruised is all. Forgive me. It's all my fault. Ja, naja, geht so. Just glad you're safe. Was auch immer du bist. Oh, Irgendeine alte are Maus. more heroic than you look. Rook. Allow me to extend my gratitude by tending to those wounds of yours. I would appreciate that. I'm feeling a lot better now. Thank you. On the Warum contrary, hört die Musik I auf? should be the one thanking you for saving me. Okay, weil andere Musik beginnt. Pardon me, I haven't yet introduced myself. My name is Rook. As you have likely gathered by now, I am a traveling merchant by trade. Nice to meet you. I'm Sheena, an adventurer. A pleasure. Lately, martyrs have been taking to crowding these trails, making it impossible for me to sell my wares in peace. What's a martyr? Oh, haven't you heard? Well, you see, I actually just woke up a few moments ago with no recollection of how I got there. My memory's fuzzy. What? Oh, how awful. Martyrs are monsters that have been touched by the kiss of madness. Yes, for a few months now, reports of monsters attacking people have been increasing to a frightening degree. What? Did you say a few months? How did I not remember any of this? Much has changed in the last year. Do you really remember nothing? Not a thing. Not even what you ate yesterday? Ach komm. Nope. HDF. Most unfortunate. Well, I can't let it bring me down. Things will turn up sooner or later. What makes you say that? My mother always told me that someone up there is watching out for me. I see. Your mother sounds like a devout woman. Surely our Lord will shine upon you with his blessings. Amnesia is nothing to scoff at. I can imagine how confusing all of this must be. So I will try to help you in the meantime. Then, would you mind catching me up on everything I've missed? Well, you needn't burden yourself with the sad tale of this fallen world. Some things are better left unsaid. I want to know it all. Please, tell me. Very well, then. Allow me to tell you about the Entoma Scourge. 1 year ago, the world as we had known it ceased to exist. On that fateful day, a terrifying beast came down from the heavens and unleashed catastrophe across the entire country. What? What do you mean? What's an Entoma? The Entoma was a curse from the gods, a living, breathing embodiment of atrocity, brought to life by the despicable sins committed by our people. Dieses komische Viech, was wir da am Anfang gesehen haben, vielleicht? Vanity and greed became the gospels of our time. The rich became richer, and the poor became poorer. Soon, it seemed people had forgotten how to love. In no time at all, the thin fabric holding friends and family together was torn asunder. Constant threats of war and invasion gave corrupt nobles the chance to tax every cent from out of their subjects' pockets. Desperation birthed from a widening gap betwixt the rich and poor. Thievery and violence became commonplace. Lives lost over loaves of bread.
The nobility cackled atop their high towers, taking pleasure in watching their subjects turn on one another while they sipped their wine. The notion of salvation became a fool's currency. Eventually, the destitute and starving citizens had reached a point of no return. One by one, they fell to their knees onto the ragged earth, begging for death as mercy from their constant suffering. Memories of our vibrant past were tossed into the graves of those brave enough to remember them. That is, until the scourge had ripped the heavens in half without warning. It cut through the sky like steel through flesh, flattened our mountain ranges, and ruined our forests and seas with a divine rainbow light. The beast itself had later become known as Heaven's Messenger, striking fear into the hearts of those unlucky enough to cross its path. Furious with our people's disregard for life, God saw fit to punish us without warning. We had no choice but to accept. Heaven's messenger? Divine punishment? Was in Gottes Namen labert der da? Within 10 days, the beast destroyed not only Hardis, but each of the surrounding kingdoms as well. Das ist echt nicht gut. Mankind was beside itself, without recourse or any chance of retaliation. Men, women, and children were being killed, left and right. Just when we thought that all hope was lost, our long-awaited salvation had finally arrived. The monster's body had suddenly frozen and shattered into pieces. What happened to it? That I do not know. All we know for certain is the monster's shattered fragments rained down upon our world, leaving little behind save for its terrible memory in our minds. Spared from their accursed tyranny, the people celebrated in the streets. So there are survivors aside from us. Yes, although few and far between. Some of them still live in small enclaves. However, the fact that you lack any recollection of this event means you were asleep, not for a few months, but for over a year. Das überrascht mich tatsächlich nicht, das habe ich mir schon gedacht. So we'll just have to fill in the blanks somehow. I appreciate you taking the time to recount what I've missed. Seems like I've got a lot of catching up to do. Ah, you impress me. It's rare to find someone whose nose is still pointed towards the future. Sheena, there's a bit more to this story. Many who survived the calamity experienced a strange emotional shift, proclaiming to dedicate their lives to piety. People had interpreted their salvation as a miracle, and thus were eager to pay it forth to prevent another monster from appearing. As of a few months ago, however, this ended with a few alarming consequences. How so? An event known as the Mass Consternation. Odd, unexplainable happenings popping up out of nowhere. In one instance, a man had evaporated like smoke in his own bedroom. A woman claimed to see God's light before slitting her own throat. What? I heard of one village that committed a mass suicide by drowning, jumping into the ocean like a pack of rats from a sinking ship. Why would they do such a thing? I don't know. It was as if they were martyrs, suffering for the sake of avoiding retribution. It was around this time that monsters started to appear yet again, igniting fear into those who had survived to remember their ghastly deeds. Eventually, people began suspecting that the souls of these recently departed martyrs
learned how to inhabit the bodies of monsters. Hence, monsters began attacking innocent people without warning. At least, that was the rumor. The name soon stuck, and these beasts you see roaming around are what we now refer to as martyrs. Crowds of frightened town-goers would look up at the sky at once and mutter, "We are forsaken." I don't understand. What could compel people to end their own lives? There has to be some explanation, right? You're wise, Sheena. As you stated, we had eventually discovered the reason for the mysterious slew of mass suicides. It appears you have one attached to your leg as well. That is the mark of the Entoma, the catalyst that drives people to madness. Unfortunately, you will soon feel its effects as it slowly eats away at your mind. What? He must mean the spider legs. Ah! What the? It's moving? Ah! It's fluttering up my skirt! That, my dear, is proof of your curse. It has a mind of its own, ensnaring its hapless prey while slowly corrupting it over time. If inorganic matter is touched by the curse, then it eventually withers away. If it latches onto a living thing, however, Then what happens? their brains become infected to the point that they spiral out of control. You might be a bigger threat to yourself than you think. Sehr motivierend, Rook. Now Dankeschön. that monsters in this damned Entoma have all but doomed this place, there is little for anyone to do other than watch the gradual and tragic demise of our world. Goodness me, in times as bleak as these, it feels like a real labor to go on living. What's the matter? Oh, nothing. I think I just have a stomachache. Oh no! Forgive me. I've spent all this time reminiscing. How rude of me. I'm fine. It'll subside in a bit. If everything you said was true, about the curse and the end of the world, then I'm so sorry. Somehow, though, I'm still happy. But how can you? It makes me think. Meeting someone new and learning something about them feels like a miracle of its own at times. When I see my reflection in someone else's eyes, I can't help but blush. For a brief moment, my life has purpose. So kann man es natürlich auch Knowing that I sehen. matter to someone else brings me joy. It's hard to explain. Joy, huh? Yes. So, Rook, you just need to... I'm so sorry. That was rude of me. It's fine. Because of what you just said, I am reminded that life still holds some splendor. Thank you for sharing that beautiful sentiment. You're welcome. I've no doubt that someday we will find a way to lift the curse of the Entoma from our lands. If I learn anything more about it, then you'll be the first to know. Das will ich dir auch raten. Really? Thank you. Well, guess I'll be seeing you around, Rook. The world needs me. Sheena, where are you going? I'm an adventurer. There's only one place for me to go. The place where all adventurers dream of. The mystical sky capital, Odyssea. Odyssea? Are you sure that such a place even exists? All of what I just mentioned, including Heaven's Messenger, is little more than hearsay. Stories to scare young children. Of course it exists. Dream a little, Rook. I'm sorry. I spoke out of turn again. Oh, please, I don't mind. So, do you have any clue how to reach Odyssea? Oh,
Additionally, extensive travel requires adequate funds. Are you well prepared? Apologies. Schenk mir doch eine von deinen Waffen. By your reaction, the Das answer ist doch da so would viele. seem to be no. Schenk mir noch Oh, ein bisschen come was. to think of it, I recall the king had announced that he was recruiting new guards. Why don't you try gaining some money that way? Really? Yes, I'd love to. In that case, let me show you how to reach the palace. Follow this corner, then make a left down this path. Here is a map. Wow, thank you. See you around. Good luck out there, young traveler. Bless you, Rock. Good luck to you too. What a spry thing. If the next generation has as much spirit as her, then perhaps there's hope yet for the future of our world. However, it might be too late. Nein, das glaube ich nicht. Ich hab's geschafft. Das ist der Palast, hä? Es ist verdammt riesig von außen. Hearty ist ein aufsprühendes Königreich mit einer der größten Armeen der gesamten Welt. Dieser Palast hält auf jeden Fall, was er verspricht. Darf allerdings nicht vergessen, dass der König dafür bekannt ist, hungrig nach Macht zu sein. Ich sollte trotzdem noch auf der Hut sein. Ich frage mich, ob ich jemals den Palast besucht habe, bevor ich meine Erinnerung verloren habe. Was, wenn das nicht mein erstes Mal ist, dass ich hier bin? Naja, was jetzt wichtig ist, dass ich eine Audienz beim König bekomme. Was jetzt wichtig ist, dass ich hier abspeichern kann, denn wir sind schon sehr, sehr lange in der Aufnahme. Das hätte ich gar nicht gedacht, dass da so lange Frequenzen ohne Zwischenspeichermöglichkeit kommen. Ach so, nee, tun sie doch gar nicht. Stimmt, das Game ist ja auch zum Teil Visual Novel. Ich konnte doch irgendwie... Oh, nee, das wollte ich nicht. Hier, ich konnte doch irgendwie auch so abspeichern, ne? Nein, nicht... Oh Gott. Nein, ich weiß jetzt nicht, was der linke Stick ist, sodass ich quasi, Ja, okay, ich lasse es erstmal bleiben. Ich bin hier, um eine Wache zu werden. Kein Ton. Ich schätze, dieser Platz hier ist wirklich leer. Nun, vielleicht nicht. Das Fronttor war offen. Der König sitzt wahrscheinlich in seinem Thronsaal. Ich sollte versuchen, mehr zu suchen, gründlicher zu suchen. Das Game hat ja auch teilweise so Abschnitte hier, wo sehr viel Dialoge, sehr viel Story sind. Und da haben wir doch gesehen, dass wir auch während Konversationen speichern können. Ich weiß aber nicht, auf welcher Taste sich das befindet. Du hast meine Frau getötet. Ab mit deinem Kopf. Hä, wo kam diese Stimme her? Okay, gut. Also es gibt Sektionen, da wird sehr viel gesprochen. Habe ich hier die Möglichkeit zu speichern? In jedem Dungeon gibt es Punkte, die du sammeln kannst. Geh aus Räumen raus und wieder hinein, Geh aus Räumen raus und wieder hinein in jedem Dungeon, um Markers noch einmal wieder erscheinen zu lassen. Jedes Item, was man findet, kann man später verkaufen, aber sie zu behalten kann auch Vorteile erweisen. Kann sich auch als Vorteil erweisen. Kann ich jetzt hier auch abspeichern direkt? Geht das auch? How to save. Während man in einem Dungeon ist, kann ich auch hier speichern. Nee, ich kann nicht einfach so speichern, wenn ich gerade mal Lust drauf habe. Das geht nicht. Eigentlich müsste es irgendwo einen Punkt geben, wo man speichern kann. Ich kann hier jetzt aber auch nicht mehr raus. Ich muss jetzt erstmal irgendwie durchlaufen. Die sind alle verschlossen, da komme ich nirgendwo lang. Da unten geht's weiter. Aber hier ist ein offener Raum.
Ja, warum schnaufst du so? Ich renn doch, ich kann doch nicht mal richtig sprinten. Oh Gott, macht ihr das jetzt die ganze Zeit? Das wäre nämlich sehr, sehr nervig. Ja, das macht sie tatsächlich die ganze Zeit. Und irgendwie besteht die Welt auch ganz oft aus so Glitches, so, wo man dann nicht weiterkommt. Oder generell einfach Glitches. Warte, da ist ein Speicherpunkt. Da ist ein Speicherpunkt, geil. Ich muss nur noch rausfinden, wie man während längeren Konversationen speichern kann. Das wäre noch ganz nice. Sicherheitshalber immer zweimal abspeichern. Wisst ihr Bescheid? Vielleicht auch auf eine zweite Save-Datei. Gut. Und dann, in dem Sinne, verabschiede ich mich hier im Thronsaal. Und was hier los ist, das werden wir im nächsten Part erfahren, Leute. Auf jeden Fall wieder einschalten. Mir gefällt das Spiel bisher sehr gut. Bis dahin.